So in the complementary angle condition, you might be getting these 4 different method questions. Always remember, you will get only basing on 4 different methods you will get the questions. Either sin square A plus sin square B form, or cos square A plus cos square B form, or tan A into tan B form, or cot A into cot B form. Always remember, when A plus B is equal to 90 degrees, for this type of 4 functions, you will get always the answer as what? 1. Since basing on these complementary angle conditions, we have few problems. Just now I taught you. We have nearby 10 to 14 problems. Right now we are going to discuss about those type of questions here. First of all, the question is sin square 5 degrees plus sin square 10 degrees plus sin square 15 degrees plus up to so on, sin square 85 degrees is equal to. Now when the question is given in this method, how to observe the problem? 5 plus 85 degrees is 90. 5 plus 85 degrees is 90. Then sin square A plus sin square B is equal to what? 1 here. Always remember, if it is 5 plus 85, first literally you have to observe that the combination of the 2 angles is equal to 90 or not. 90 or not. Then only you have to write sin square A plus sin square B is equal to 1. Next, in this method, sin square 10 degrees. From left side you have to increase the values. From right side you have to decrease the values. Sin square 80 degrees is equal to 1. Sin square 15 degrees. Because we have 5 degrees difference, so sin square 75 degrees is equal to 1. Sin square 20 degrees plus sin square 70 degrees is equal to 1. Sin square 25 degrees plus sin square 65 degrees is equal to 1. Sin square 30 degrees plus sin square 60 degrees. Just now I taught you it as an example also. Sin square 35 degrees plus sin square 55 degrees is equal to 1. Sin square 40 degrees plus sin square 50 degrees is equal to 1. In this series, if you observe, is it there any single angle which is repeating twice? ఏదైనా ఒక యాంగిల్ మనకు 2 సార్లు కనిపిస్తుందా ప్రాబ్లంలో? లేదు కదా. సో కాబట్టి 45 డిగ్రీస్ ను మనం ఎన్నిసార్లు రాస్తున్నానా? You have to write only one time. What is sin 45? 1 by root 2. But it is having square, that's why we have to write it as 1 by 2. Now observe the problem carefully. The complete problem is in addition. That's why we have to add simultaneously all the answers of the given sums. Now see here. Combination of these two is equal to 1. 1 plus 1 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Writing it as 8 plus. At last we got 1 by 2. 8 plus 1 by 2. 2 8 ja 16 plus 1 by 2. What is the answer? 17 by 2. Problem's answer what we are getting here? 17 by 2. Whenever we are getting the problem in this method, we are going to solve like this in the sense, how to observe the problem. First you have to make the combination of those 2 angles. Whether those 2 angles are equal to 90 degrees. Then sum of these 2 functions is equal to 1. Sum of these 2 functions is equal to 1. Like that we have to write continuously. But whenever we are solving the problem in this method, how much time we are going to consume? Isn't it? What I taught you earlier, whenever you are going to solve the problem, you have to remember our problem's answer must be prompt and short. తక్కువ టైంలో మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం యొక్క ఆన్సర్ని మనం కరెక్ట్గా గెస్ చేయగలగాలి, తక్కువ డ్యూరేషన్లో. ఎందుకంటే ఈసెట్లో మనకు ఎక్కువ టైం ఇవ్వడు కాబట్టి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి వీలైనంత వరకు we have to solve the problems by using the shortcuts only. Now for this type of questions, what is the shortcut we have? I will tell it to you. Now see here, whenever you are reading the question like this, you have to observe the common difference from 0 to 5 degrees, 5 to 10 degrees, 5,
10 to 15 degrees, 5 degrees. Means from the entire starting onwards, you are having the common difference as 5 degrees. Not only 5 degrees. ప్రాబ్లం మొత్తంలో ఎప్పుడు కానీ ఒక కామన్ డిఫరెన్స్ అనేది ఒక నెంబర్ కనుక కంటిన్యూస్గా మనకు ఎండింగ్ వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే సైన్లో కానీ ప్రాబ్లం కాస్లో కానీ ఇచ్చినప్పుడు ఐదర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ ఆర్ కాస్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ దట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ అ షార్ట్ కట్. మనకు ఒక షార్ట్ కట్ ఉంది ఏంటంటే 1/2 ఇంటూ లాస్ట్ యాంగిల్ LA మీన్స్ లాస్ట్ యాంగిల్ బై FA అంటే ఫస్ట్ యాంగిల్ 1/2 into what is the last angle of our problem? 85 degrees. What is the first angle of our problem? 5 degrees. 5 ones are 5 17s are. And the problem యొక్క answer ఏంటన్నా 17/2. We are getting the answer as 17/2. Since మీ ప్రాబ్లం మొత్తాన్ని ఇన్ డీటెయిల్ గా సాల్వ్ చేసినా నీకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటన్నా 17/2 మాత్రమే. అదే షార్ట్ కట్ ని యూజ్ చేస్తే నీకు టైం అక్కడ చాలా సేవ్ చేసుకోవడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. Once again I will repeat the question. Whenever the problem is given in the form of sine square 5 degrees, sine square 10 degrees, sine square 15 degrees, gradual గా మనకు ఒక కామన్ నెంబర్ కామన్ డిఫరెన్స్ అనేది ప్రాబ్లంలో మనకు కనిపించినట్టయితే అది ప్రాబ్లం సైన్లో కానీ కాస్లో కానీ ఉన్నప్పుడు ఇన్ వాట్ వే వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం, వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఆన్సర్. షార్ట్ కట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/2 ఇంటూ లాస్ట్ యాంగిల్ బై ఫస్ట్ యాంగిల్. సింపుల్ లాజిక్. రిమెంబర్ when you see this problem, cos square 1 degree plus cos square 2 degrees plus cos square 3 degrees plus up to so on cos square 89 degrees here given. So ఇది ఈ ప్రాబ్లమ్ని కనుక మనం ప్రీవియస్ మెథడ్లో ఏది జనరల్ మెథడ్లో కనుక చేసినట్టయితే ప్రాబ్లం ఎట్లా చేయాలన్నా cos square 1 degree plus cos square 89 degrees, cos square 2 degrees plus cos square 88 degrees, cos square 3 degrees plus cos square 87 degrees. అట్లా మొత్తం ప్రాబ్లం అంతా చేసుకుంటాం కాదు. ఇట్లా మనకు 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది కాదు మన ఈసెట్ గోవింద అవునా కదా. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ జస్ట్ నో ఐ థాట్ వన్ షార్ట్ కట్. వాట్ ఇట్ ఈస్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ సింపుల్ ద ఆన్సర్ యాజ్ 1/2 ఇంటూ లాస్ట్ యాంగిల్ బై ఫస్ట్ యాంగిల్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అన్న 89/2. ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సింపుల్ లాజిక్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ whenever the common difference is given in the problem like this and it is expanding up to 1 degree less than 90 degrees దాటకుండా 90 degrees వరకు పోకుండా 89 degrees దగ్గరనో 85 degrees దగ్గరనో ఆగింది అనుకోండి. ఎందుకు ఈ లాజిక్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అంటే మన కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ కండిషన్ ఏం చెప్తుందన్నా ఆల్వేస్ సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 90 degrees. It should not exceed 90 degrees. It should not be below 90 degrees. Exactly, it must be equal to 90 degrees. Now see here, one more question here given it as sine square 1 degree plus sine square 2 degrees plus sine square 3 degrees plus up to so on sine square 89 degrees plus sine square 90 degrees is equal to. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఇలా ఇచ్చాడు. ఎప్పుడైతే మనకు ప్రాబ్లం ఈ విధంగా ఇస్తాడో మన థాట్ ఏంటంటే సార్ చెప్పినట్టు 1 + 90 పెడితే 91 అయింది కదా, 91/2 రాద్దాం అనుకుంటారు ఆన్సర్. కానీ అది తప్పు. ఎందుకు చూడండి, కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ కండిషన్ ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన దాన్ని బట్టి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ కండిషన్ అంటే ఏమై ఉండాలి, సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 90 మటుకే. 90 దాటదు, 90 కన్నా తక్కువ ఉండదు. It should not exceed 90 degrees, it should not be less than 90 degrees. It should be exactly 90 degrees. So 1 + 90 means what? It will become 91. So it is not acceptable. So what we have to do? Observe that from 1 degree to 89 degrees is only our limitation. After that, if you are getting 90, 180, 270, 360 degrees, then that type of angles are called quadrant angles. Around angles remember quadrant angles. So whenever you are getting the quadrant angles in the question, you have to add this answer separately. ఈ ఆన్సర్కి దీనికి ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో ఆ వాల్యూని నువ్వు సపరేట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చూడు, అవర్ లిమిటేషన్ ఇస్ అప్ టు 89 degrees ఓన్లీనా. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ అకార్డింగ్ టు ద షార్ట్ కట్ 1/2 ఇంటూ లాస్ట్ యాంగిల్ బై ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్లస్ వాట్ ఈస్ sin 90 వాల్యూ 1. సో వాట్ యూ గెట్ 89/2 ప్లస్ 1. సో 89 plus 2/2. That will become what? 91/2. Of course,
సార్ మరి షార్ట్ కట్ వాడితే కూడా దీనికి ఆన్సర్ ఇదే వస్తుంది అని మీరు అనొచ్చు. కానీ అదే ప్రాబ్లం కనుక మనకు సపోజ్ కాస్లో ఇచ్చాడు, కాస్ ఆఫ్ 1 degree ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ 2 degrees ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ 3 degrees అండ్ అప్ టు సో ఆన్ కాస్ స్క్వేర్ 89 degrees ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ 90 degrees అని ఇచ్చాడు. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మరి కాస్లో కూడా ప్రాబ్లం యొక్క ఆన్సర్ ఇంతే రావాలి కదా, రాదు. ఏం చేత? ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే షార్ట్ కట్ని వాడుతున్నామో 89/2 ప్లస్ కాస్ 90 వాల్యూ ఎంతనా 0. కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం యొక్క ఆన్సర్ 89/2. ఈ ప్రాబ్లం యొక్క ఆన్సర్ 91/2. అందుకే ఎప్పుడు కానీ మనకు చివరాఖరిలో అప్ టు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ కండిషన్ వరకు మన షార్ట్ కట్ని వాడాలి. తర్వాత క్వాడ్రంట్ యాంగిల్ ఏదైతే ఇస్తాడో దాని ఆన్సర్ని సపరేట్గా మనం ప్రాబ్లంకి యాడ్ చేయాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నాను. దిస్ ఇస్ అ బేసిక్ ఫండమెంటల్ అండ్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్.